Selamat pagi, semuanya. Tara makasi sudah hadir di sini hari ini. Saya akan memulai dengan memperkenalkan topik presentasi kita. Judulnya adalah perbedaan rasa kopi robusta dan arabica berdasarkan cara penyajian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana metode penyajian mempengaruhi rasa kedua jenis kopi ini. Jadi, mari kita jelajahi bersama apa yang membuat kopi robusta dan arabica berbeda dari segi rasa, khususnya melalui cara penyajian yang berbeda. Semoga informasi yang akan saya sampaikan bermanfaat dan menarik untuk kalian semua. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar dari penelitian mendalam mengenai perbedaan rasa keduanya. Jadi, kita akan membahas bagaimana dua spesies utama dari tanaman kopi, yaitu coffea arabica dan coffea canephora, memiliki karakteristik yang berbeda. Tanaman kopi dari jenis coffea ini menghasilkan biji kopi yang merupakan bahan utama dalam pembuatan minuman favorit kita. Nah, dua spesies utama yang dibudidayakan dan paling dikenal di dunia adalah arabica dan robusta. Masing-masing dari mereka memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi pertumbuhan maupun cita rasa. Jadi, pendahuluan kita hari ini akan membahas secara khusus tentang perbedaan antara kopi arabica dan robusta. Dengan memahami karakteristik keduanya, kita bisa lebih menghargai dan memilih kopi yang sesuai dengan selera kita. Meskipun rasanya pahit dan earthy, robusta yang matang dengan sempurna justru memiliki body yang lebih halus dan rasa pahit yang bersih. Nah, kalau kita sisipi dari kondisi mentanya, rasanya cenderung kayu, astringent, dan aftertaste-nya bisa tersekiras. Jadi, proses kematangan sangat memengaruhi karakter rasa robusta ini. Selanjutnya, kita lihat buah kopi yang sudah matang, biasanya berwarna merah sera. Buah yang matang ini meningkatkan kadar gula alami, sehingga rasa yang dihasilkan menjadi manis, seimbang, dan kompleks. Di dalamnya, kita bisa merasakan nuansa fruity, floral, dan juga sedikit asam yang memberi dimensi pada cita rasa kopi. Tetapi, jika buahnya terlalu muda, rasanya biasanya tipis, asam menta, dan aromanya kurang berkembang. Kalau kita bandingkan dengan arabica, proses kematangan buah ini juga sangat berpengaruh terhadap rasa akhirnya. Jadi, kematangan buah kopi ini benar-benar menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas dan karakter rasa dari kopi yang kita nikmati. Pada slide ini, kita melihat bagaimana industri kopi tidak hanya sekadar menghasilkan kopi itu sendiri, tetapi juga mendukung banyak aspek kehidupan masyarakat. Dari budidaya, proses pemanen, penggolahan, hingga distribusi dan perdagangan, semua ini menciptakan lapangan kerja yang sangat penting bagi komunitas. Jadi, tidak hanya soal memetik biji kopi, tetapi juga menciptakan peluang kerja di berbagai tahapan tersebut. Selain itu, kopi menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di daerah penghasil kopi. Pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Kopi sendiri adalah komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan permintaan yang stabil baik di pasar nasional maupun internasional, kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang sangat bernilai ekonomi. Jadi, manfaat ekonomi dari kopi ini cukup besar dan luas, tidak hanya untuk petani, tetapi juga untuk perekonomian nasional secara keseluruhan. Semua poin ini menunjukkan betapa pentingnya industri kopi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Slide ini berfungsi sebagai bahan bakan bagi siapa saja yang membutuhkan referensi terkait topik ini. Selain itu, materi ini juga merupakan bagian dari tugas mata kuliah budidaya tanaman tembakau, kopi, dan teh. Jadi, selain sebagai bahan belajar, ini juga sebagai panduan untuk memahami karakteristik dan perbedaan utama dari tanaman-tanaman tersebut. Manfaat dari makalah ini sendiri adalah untuk membantu kita memahami perbedaan karakteristik rasa kopi dari dua varietas utama,
Yedu robusta dan arabica. Kito akan melihat bagaimana cara peniajuhan mempingaruhi rasa dari masing-masing varietas inai. Sehingga kita bisa lebih memahami apa yang membuat rasa keduanya berbeda. Tuan dari pembuatan, makalah inai sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik rasa kopi dari kedua varietas tersebut dan juga untuk menunjukkan bagaimana proses peniajuhan dapat mempengaruhi hasil akhir rasa. Jadi, secara keseluruhan, makalah inai tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga penting untuk aplikasi praktis dalam penyajian kopi. Dengan begitu, diharapkan kita bisa lebih memahami dan menghargai keunikan dari setiap jenis kopi yang kita nikmati. Pada slide inai, kita melihat berbagai karakteristik rasa dari metode penyajian kopi yang berbeda. Pertama, kita punya kopi dengan cita rasa kaya dan berisi. Budidaya tebal, lembut, dan sedikit berminyak, memberikan sensasi yang memuaskan di mulut. Rasanya juga memiliki kesamaan halus, dengan dominasi rasa coklat, kacang, dan caramel, disertai sentuhan fruity yang menambah kelezatan. Lalu, kita beralih ke French press. Kopi yang diseda dengan metode inai biasanya memiliki rasa yang bersih dan seimbang, dengan aroma yang cukup aromatik. Kesamaan pada French press cenderung sara tetapi tetap halus, seperti jeruk, apel, dan beri. Budidaya ringan sampai sedang, dan aftertaste nya bersih, meninggalkan kesan yang segar di lidah. Selanjutnya, aeropress menawarkan rasa yang bersih dan sara, dengan tekstur ringan sampai sedang. Kesamaan sangat menonjol dan aroma fruity atau floral bisa lebih terasa, membuat pengalaman minum menjadi lebih segar dan dinamis. Terakhir kita lihat V60, yang merupakan salah satu metode penyajian populer untuk kopi arabica. Metode inai cenderung menghasilkan rasa yang bersih, sara, dan ringan, dengan body yang tidak terlalu berat. Nah, semua metode inai menunjukkan betapa variasi teknik penyajian bisa memengaruhi karakter rasa kopi kita. Memilih metode yang tepat bisa memperkaya pengalaman menikmati kopi sesuai dengan preferensi kita. Pada slide inai, kita melihat beberapa karakteristik dari kopi dengan rasa yang sangat kuat dan tradisional. Rasa inai sangat pekat dan berat, dengan body yang juga cukup tebal. Ciri utama dari kopi inai adalah rasa pahit yang dominan, disertai nuansa earthy, kayu, dan coklat pahit. Setelah menegaknya, rasa tersebut akan bertahan cukup lama di mulut, memberikan pengalaman yang intens dan mendalam. Selanjutnya, kita lihat metode penyajian tubruk. Metode inai dikenal karena menghasilkan rasa yang sangat kuat dan intens. Body kopi yang dihasilkan pun cenderung tebal dan pekat, dengan rasa pahit yang dominan, seperti coklat pahit, kacang panggang, dan nuansa earthy. Krema yang terbentuk pun cukup tebal, menambah kekayaan tekstur dari kopi inai. Kemudian, kita beralih ke espresso. Espresso terkenal karena rasa yang sangat kuat dan pena, dengan body yang tebal dan pekat. Rasa pahitnya sangat menonjol, terutama dari coklat pahit dan kacang panggang, serta nuansa earthy yang khas. Akhirnya, pada bagian inai, kita juga melihat tinjuan pustaka mengenai metode penyajian kopi robusta. Inai penting karena metode penyajian sangat mempengaruhi karakteristik rasa dan kekuatan dari kopi robusta yang kita bahas. Semoga penjelasan inai membantu kita memahami lebih dalam tentang karakteristik kopi robusta dan berbagai metode penyajiannya. Metode penyajian kopi sangat berpengaruh besar terhadap rasa, aroma, dan kualitas akhirnya. Jadi, pilihan metode inai bisa membuat perbedaan besar dalam pengalaman menikmati kopi kita. Untuk kopi arabica, biasanya cocok diseda dengan aeropress, pour over, atau French press. Metode inai bisa menonjolkan kehalusan dan kesamaan alami dari arabica. Sementara itu, robusta lebih pada diseda dengan espresso atau tubruk, karena metode inai bisa menonjolkan kekuatan rasa dan karakter bold dari robusta. Makalah inai sendiri didasarkan pada penelitian
Tentang bagaimana rasa berbeda tergantung pada metode penyajian untuk kopi robusta dan arabica. Selain itu, juga ada studi komparatif tentang produktivitas dan efisiensi usaha coffee shop di Medan Timur. Jadi, kita bisa lihat bagaimana metode penyajian ini tidak hanya mempengaruhi rasa, tapi juga aspek bisnisnya. Metodologi dan hasil penelitian, ini penting karena memberikan gambaran yang lengkap tentang pengaruh teknik penyajian terhadap kualitas kopi dan keberhasilan usaha. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih metode penyajian yang sesuai, baik dari segi rasa maupun dari segi efisiensi usaha. Jadi, pilihan metode bukan cuma soal rasa, tapi juga soal strategi bisnis yang tepat. Jadi, pada slide ini kita melihat bahwa baik arabica maupun robusta sama-sama efisien dari segi RC ratio, dengan angka masing-masing sekitar 1.86 dan 1.89. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkat efisiensi yang cukup seimbang. Yang menarik adalah efisiensi arabica sedikit lebih tinggi, karena harga jualnya juga lebih tinggi, yaitu sekitar Rp13.7603 per hektar. Dari situ, kita bisa melihat bahwa keuntungan yang bisa didapatkan dari arabica mencapai Rp15.28105 per hektar, yang tentunya lebih besar dibandingkan dengan produktivitasnya, yaitu sekitar 1.15 kg per hektar. Sementara itu, produktivitas robusta sendiri berada di angka sekitar 1.33 kg per hektar. Jadi, meskipun produktivitas robusta sedikit lebih tinggi, keuntungan dari arabica tetap lebih besar karena harga jualnya yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa baik kedua jenis kopi, ini memiliki keunggulan dan potensi masing-masing dalam usaha kopi. Tergantung dari aspek apa yang kita prioritaskan, baik efisiensi, produktivitas, maupun keuntungan. Jadi, yang pertama, petani disarankan untuk meminum buah kopi pada tingkat kematangan yang optimal, yaitu saat warnanya merah. Karena, ini adalah waktu terbaik untuk memastikan kualitas kopi yang maksimal. Jika dipinum terlalu dini atau terlalu matang, kualitasnya bisa menurun dan mempengaruhi rasa akhir dari kopi itu sendiri. Selanjutnya, banyak faktor yang memengaruhi kualitas akhir dari kopi yang kita seda. Mulai dari tingkat sangrai, proses penggilingan, rasio kopi dan air, suhu seda, waktu penyajian, hingga kebersihan alat yang digunakan. Semua aspek ini harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan cita rasa yang terbaik. Selain itu, ada faktor lain yang juga penting, yaitu karakter rasa dari kopi itu sendiri. Misalnya, kopi arabica cenderung kompleks manis dan memiliki kesamaan halus. Sementara itu, robusta biasanya lebih kuat, pahit, dan memiliki body yang lebih tebal. Karakter rasa ini sangat berpengaruh terhadap mutu fisik dan hasil sajian kopi. Kemudian, karakter rasa ini juga sangat menentukan bagaimana rasa dan tekstur akhir dari kopi yang kita nikmati. Jadi, memahami karakter rasa dari jenis kopi yang kita gunakan akan membantu kita mencapai hasil sajian yang sesuai dengan preferensi dan kualitas yang diinginkan. Kesimpulannya, semua aspek ini, mulai dari kematangan buah saat panen hingga proses penyajian, berperan besar dalam menentukan kualitas kopi secara keseluruhan. Jadi, penting bagi kita untuk memperhatikan setiap langkah agar bisa menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi dan memuaskan.